Applications on how to find the work done by an electric field. نقول by electric field هي by force due to an electric field and the electric potential energy and the potential. Okay, the first example was this. Okay, here we're going to do another example. The previous was on we considered a case where the electric field was uniform. Now in this second application, let's take a non-uniform electric field created by a single point charge. ليش single point charge it creates an electric field which is non-uniform؟ لأن it's not represented يعني if you represent the field created by it, it will be field lines that are radial outward لأنه positive. okay منهم parallel field lines. وليش لحتى non-uniform؟ لأن it varies with the distance from the point charge. يعني you can notice صبايا وشباب, here we have Q, okay, and هذا ال Q it's going to create electric field that is radially outward. I'm going to plot only few of these field lines حتى ما نعجق الصورة رسمناها هنا. okay, radial lines outward. okay, and the electric field is given by E is equal to KQ على R square unit vector UR. okay, imagine صبايا وشباب that this in this electric field بدي احسب work done أكيد due to a displacement of what? Of a point charge under the effect of an electric force created by this electric field. فإذا imagine صبايا وشباب that I have from point A, okay, through any path, okay, to point B. هذا الباث. okay, في عندي point charge that has been moving along this path. okay, point charge Q. هذه point charge Q. It's moving from here to here. okay, I'm looking at the work done from A to B. I can consider that at some point it has reached to, let's say, here. okay, هذه point charge here. okay, at this location هذا point charge is under the effect of a force electric which is Q times E. Q times E. okay, how is it directed? It's Q ضرب E. okay, ال Q positive ضرب electric field at this location for Q. so at this location ما أنا عارفة electric field created by capital Q which is what? how is it? radially outward. يعني هو with the electric field. هيدا electric field. okay, فإذا at this location the electric force هو هيدا. okay, هيدا هو الفورس يلي هو Q ضرب E. okay, يعني هو with the E. هيدا هو. لو كانت small q negative بيكون against ال E. okay, طيب usually when I find the work done, okay, I say take a small displacement dl. هيدي displacement, let's say this small displacement عم نكبرها بس لحتى تبين. هيدي small displacement dl. okay, dl. usually we say the work done over this displacement هي F dot dl. okay, and I want the total work. so the work will be integral dw. it will be integral F dot dl. okay, from where to where? from A to B. from A to B. okay, طيب ال F هي Q ضرب E. so Q outside E dot dl from A to B.
اوكي. الاي دوت دي ال شو هي صبايا يا شباب؟ هي magnitude of E ضرب الماجنتيود للدي ال كوساين الانجل بيناتهم. So here we have this is equal to Q integral ل E دي ال كوساين الانجل بيناتهم. هلا بحط كوساين الانجل بيناتهم لما اشوف الفيجر وارسم الفيكتورز. الفيكتورز رسمينهم بس سؤالي عندي شو بدي احدد الانجل. here it is the angle صبايا وشباب. طلعوا على الفيجر، هيدا دي ال وهيدي اف. the angle بيناتهم هو هيدي الانجل وات 6. اوكي الانجل 6 رايت. طيب صبايا يا شباب بدي على جنب نحكي شغلة هيك بنعرفها كلنا. if you have this is the x-axis okay and if you have any vector v مش فولت هيدي any vector عم بقول vector v okay it's making an angle 6 with the x-axis okay. if I ask you for V cosine 6 شو هي على الفيجر؟ okay what is V cosine 6? it's the projection of V along what? along the x-axis. ما أنا عم بقول V with the x-axis making an angle 6. إذا بدكم رسموا لي على الفيجر where is V cosine 6 how do you do? you do projection of V along the x-axis تطلع هيدي الديستنس شو هي؟ هي ال V cosine 6 اوكي يلي هي actually what? it's ال Vx. it's the projection of the vector V along the x-axis. اوكي من هيدي النوت نرجع لأول فيجر. نحن شو عم نقول؟ E دي ال وكوساين الانجل بيناتهم. كوساين الانجل between دي ال و E. so if I do the same here معناتها هيدا it's the projection of دي ال along the direction of E. فشو بيطلع لي؟ بيطلع لي هيدي الكومبوننت من هون لهون اوكي لأن هيدا it's the projection اوكي. او اذا كبرتها اذا حبيت كبر الفيجر هون اوكي هيدي it's a الاف or E اوكي وعندي هيدي هي let's say دي ال اوكي وهيدي الانجل 6. اذا بتنزلوا هون perpendicular بيطلع لي هيدي الديستنس اللي من هون لهون هي دي ال كوساين 6 اوكي وهيدي it's the component of displacement اللي along أي direction along the direction E يلي هي what you are يلي هي radial اوكي. فإذا هيدا دي ال كوساين 6 حنسميه displacement along the radial direction it's a dr اوكي. فإذا here E دي ال كوساين 6 actually دي ال كوساين 6 هي دي ار هي displacement اوكي component along radial direction of what? of E. يعني لأنه الإي راديال فإذا بقول هي البروجيكشن اوف دي ال along the radial. لو كانت الإي horizontal بعمل البروجيكشن اوف دي ال along the horizontal. فإذا هي displacement along the direction of E. اوكي no matter what is it دايما حيكون E دوت دي ال ما هي E دي ال كوساين الانجل. دي ال كوساين الانجل هي what الكومبوننت of displacement along the direction of what of الإي يلي هون هي لأنه هيدا single point charge والإلكتريك فيلد حتكون radial فحيكون هون what الكومبوننت الديسبليسمنت radial يلي حنسميها دي ار. فإذا صبايا شباب مع إنه بلشنا E دوت دي ال حتكون لا E دوت دي ار. ليش؟ لأنه E is what radial. فإذا
from now on. Okay, from now on. From now on. Okay, if E is in radial direction, okay, then W يلي هي Q integral ل E dot dl will be دغري Q integral ل E dot dr. okay, fine. Or if E, for example, if E is vertical, okay, vertical upward or downward, يعني vertical along the Y direction, okay, ساعتها شو بنقول ال W هي Q integral ل E dot dl. ما بنعود بنقول E dot dl، لا، هي Q integral ل E dy. اوكي، وفيني معه تحط الفيكتورز لانه حيبين الفاريشن من الليميتس للانتجريشن، او to make it much more general let it be this way. اوكي، فاذا صبا يا شباب back to the problem. اوكي، البروبلم our problem او our example. اوكي، شو كنا عم نجيب W، اوكي، اللي هي W A E B from A to B. So here it is WAB من أول الطريق، لأني أنا عارفة الإلكتريك فيلد راديال، صار دغري بقول it is integral ل F dot dr from A to B يلي integral of E dot dr from A to B. أوكي، يلي هي Q integral ل E dr E dr، والإي هون اتس تايم لحط بقى الفاليو هي كي كيو على ار سكوير. اوكي، انتجرال ل دي ار from A to B. بدي اطلع الكونستنتس لبرا، اتس الكي والكيو كلهم برا، فاذا كي سمول كيو كابيتال كيو انتجرال ل دي ار على ار سكوير. It is an integral with respect ل R. اوكي، فلما بدي احط الانتجرالز ما فيني اقول من y of A ل y of B، لا، بدي اقول من R of A to R of B. فاذا on my figure where is my R of A؟ هي هاي الراديال distance of A from the source from Q. فإذا هيدي هي my this is R of A. طيب هيدي radially it was at A. Finally it is at B which is what؟ هيدي هي its distance RB. okay، RB. فإذا it was radially at A and it is now radially at B. So here we have from R of A to R of B. Okay, integral لهاي is so K small q capital Q، هيدول الكونستنتس اللي برا. انتجرال لهاي r to r square بالدينومينيتور بطلع لفوق بتطلع r to power minus 2. so الانتجرال it will be r to power minus 1 على minus 1. اوكي، r to power minus 1 يعني 1 على r. so it's minus 1 over r from r of A to r of B. هيدي شو؟ هيدي الورك done. this is equal to K Q capital Q اوكي into minus 1 على RB minus 1 على RA. يعني in other word 1 over RA minus 1 على RB. هيدي شو؟ هيدي WAB. اوكي، قبل ما نكفي خلينا نعمل few discussion. اوكي about this. هيدي is WAB positive ولا negative؟
أنا فيني logical أوكي، أو خليني بحسبها من اللي عندي كي كيو هدول بوزيتيف أوكي. بيبقى عندي 1 على RA ماينس 1 على RB. ل RA أصغر من RB. So 1 على RA أوكي أكبر من 1 على RB. RB أصغر أكبر أوكي. فإذا هاي 1 على RB أصغر من 1 على RA أوكي. So الأنسر شو حيطلع؟ Here WAB is what is positive. إمتى بيكون الورك done positive؟ إذا كان الفورس مع displacement أوكي. displacement with the direction of the force أوكي. طيب يعني هيدا الأنسر إنه يطلع لي positive logical if we're moving from A somewhere هون to B somewhere هون أوكي. A logical. ليش؟ لأن أنا عم بيهمني displacement with the direction of E. ال E radial وال E أو ال F radially outward. أوكي عم بقول ماشي راديالي من منطقة أقرب لمنطقة أبعد، بس راديالي عم بحكي يعني من نقطة أقرب لنقطة أبعد. فهيدا من نقطة أقرب لنقطة أبعد راديالي بيكون راديالي outward ولا inward؟ radially outward. فإذا هيدا with the direction of F or E. فإذا هيدا الأنسر logical or expected since displacement is radially okay from a close to further point from close point close A okay point A to a further point B. يعني that is to say radially outward okay with a direction of E or F يلي هي radially outward اوكي. فاذا هيدا الانسر للورك انه تطلع positive expected اوكي لان الموفمنت is radially outward. شغله تانية ملاحظه على هيدا اوكي. لاحظوا البوينت Q كان على A مشي in any displacement ووصل at B. لو أنا مشينا البوينت Q من A ل B بس من path تاني will it matter؟ No. It's path independent okay. فإذا another note about هيدا okay إنه it depends just على where it was and where it is finally. عم نحكي and لأنه ال E radial فإذا radially where it was and radially where it is at the end okay. فإذا also الwork is